Hi dear students, Santosh here, and today I am going to deliver the lecture number 2 part 1 of building construction and design, and which is very important part of this subject and which deals with the planning of building. So you must listen this lecture till the end to get the principle of planning more clear and precise. So let us start the lecture. First of all, what is the planning of building? Planning of building means the arrangement of all units of building on all floors and at all levels. थोडक्यात काय आहे तर सगळ्या रूमची व्यवस्थित मांडणी सगळ्या मजल्यावर आणि सगळ्या फ्लोअरला वेगवेगळ्या लेवलला त्याला आपण प्लॅनिंग म्हणू. It not only includes the horizontal layout but also takes into consideration the height and level to accommodate the space enclosed by walls, floors and rooms. म्हणजेच planning includes the horizontal layout as well as vertical arrangement. The purpose of planning of any building is said to be solved when proper planning is to be done. So planning has utmost importance. Building planning is the process of designing, organizing and managing the layout, structure and function of building to meet the specific needs and requirements. This is most important definition of building planning. What is that? It is the process of designing, then organizing and then managing the layout, structure and function of the building to meet the specific needs and requirements. म्हणजेच युजरच्या नीड्स आणि रिक्वायरमेंट प्रमाणे डिझाईन केलेलं लेआउट, स्ट्रक्चर आणि त्या बिल्डिंगची फंक्शन्स ही जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेस जी आपण डिझाईन करतो, जी ऑर्गनाईज करतो आणि जी मॅनेज करतो त्याला प्लॅनिंग असं म्हणतात. द पर्पज ऑफ प्लॅनिंग अ बिल्डिंग इज टू इन्श्युअर दॅट द कन्स्ट्रक्शन मीट्स द नीड्स ऑफ द युजर, फिट्स विदिन द साईट अँड बजेट कन्स्ट्रेंट्स अँड compiles with the legal and safety as well as municipal standards. सगळ्या स्टँडर्डला मीट व्हायला पाहिजे बिल्डिंग, ती साईट रिक्वायरमेंट प्रमाणे पाहिजे, बजेटमध्ये बसली पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नीड ऑफ युजर फुलफिल केली पाहिजे. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स. रेसिडेन्शियल बिल्डिंग. A residential building is a structure designed primarily for the people to live in. These buildings includes the single family homes, apartments, कंडोमिनियम अँड टाउन हाऊसेस. म्हणजेच काय तर एखाद्या छोट्या फॅमिलीसाठी असलेली घरं किंवा मोठे बंगले किंवा अपार्टमेंट किंवा वेगवेगळ्या टाउन हाऊसेस ह्याला आपण रेसिडेन्शियल बिल्डिंग म्हणू. रेसिडेन्शियल बिल्डिंग्स आर टिपिकली लोकेटेड इन द एरियाज डेझिग्नेटेड फॉर हाऊसिंग अँड आर बिल्ट अप टू इन्श्युअर द सेफ्टी, कम्फर्ट अँड प्रायव्हसी ऑफ देअर ऑक्युपंट्स. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं प्लॅनिंगमध्ये काय 3 ॲस्पेक्ट आहेत: सेफ्टी, comfort and privacy. Example is house, bungalow, row house, farmhouse and apartment. Public building. A public building is a structure intended for public use, serving as a space for community activities, government services or public facilities. These buildings are typically accessible to the public and designed to support a large flow of people. म्हणजेच रेसिडेन्शियल बिल्डिंगमध्ये 4-5 माणसं असतील तर पब्लिक बिल्डिंगमध्ये हीच माणसं 100, 200, 300, 400 असू शकतात. एक्झाम्पल: स्कूल, बँक, पोस्ट ऑफिस, लायब्ररी, पब्लिक हेल्थ केअर युनिट, फंक्शन हॉल, हॉस्टेल, मार्केट अँड टू मेनी such a things or such a units. Then we are going to directly discuss the principle of planning, and this is very very important. Why it is important? Because the questions on this principle of planning all the time asked in the examination, and it is also important for the planning of building is concerned. So what are these 15 principle of planning? Aspect, prospect, orientation, then privacy, circulation, grouping, roominess, flexibility, sanitation, economy, elegance, access, architecture composition, climatic conditions or effect and furniture requirements. How it is to be remembered that one story in Marathi, AP-मध्ये ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंटचा GR निघाला, आंध्र प्रदेशमध्ये ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंटचा GR निघाला आणि हा GR जो आहे
तो फूड सप्लायच्या डिपार्टमेंटच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरने ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल देऊन आणि तो फर्स्ट क्लर्ककडे पाठवला. फर्स्ट क्लर्कचं फक्त उलटं करा CF, म्हणजे AP गव्हर्नमेंटने OPCचा GR काढला आणि तो फूड सप्लायच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरने ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल देऊन FCकडे पाठवला. व्हॉट इज A, दॅट इज ॲस्पेक्ट. व्हॉट इज P, दॅट इज प्रॉस्पेक्ट. व्हॉट इज O, दॅट इज ओरिएंटेशन. व्हॉट इज P, दॅट इज प्रायव्हसी. व्हॉट इज C, दॅट इज सर्क्युलेशन. व्हॉट इज G, दॅट इज ग्रुपिंग. व्हॉट इज R, दॅट इज रूमिनेस. व्हॉट इज F, दॅट इज फ्लेक्झिबिलिटी. व्हॉट इज S, दॅट इज सॅनिटेशन. व्हॉट इज E, दॅट इज इकॉनॉमी. व्हॉट इज एलिगन्स. व्हॉट इज A, दॅट इज ॲक्सेस. व्हॉट इज A, आर्किटेक्चरल कंपोजिशन. व्हॉट इज C, climatic condition or effect, and what is F, that is furniture requirement. One must remember by following these steps or following this story. Then we directly go to the aspect. It is defined as the art of positioning door and window in external walls of building so as to get the maximum benefit of sunshine, breeze and scenery. So what is aspect? It is art of positioning doors and windows in the external wall of the building. What is the position of kitchen? It should be on the east to get the morning sunrise as well as to kill the germs also. What is the living room or a hall? What is the aspect? South or a southeast. Why it is south or southwest? To adequate natural lighting during winter and obviate the sun during summer. Bedroom. What is the aspect for bedroom? West or a southwest. Why? Because wind flowing direction is that, then gives cool breeze at night. Dining or a study room, it should be placed, the aspect should be such that it should be on the north because of well lighting direction. And what is the veranda? It should be placed on the west because to avoid the hot afternoon sun or to get the breeze from the west at night. So this is the diagram which shows aspect. So this is the north direction, this is the south direction, this is the west direction, this is the east direction. So for the northeast, study room to be placed. For north, it is used for meditation or a puja room or a guest room or a store room. For south, drawing room, bedroom, veranda, kitchen. Never be located. Okay, kitchen should not be located on the south. Then drawing room, dining room, bedroom, kitchen not located on the southwest. Deep veranda, drawing room and bedroom should be located on the west. East, kitchen, dining room, children's school going children's bedroom should be located on the east to get the sun rays or to get the sunshine. Then southeast is quite suitable for the drawing room. All these locations or all these aspects are given in this diagram, and one must study this diagram and draw in the examination to get the ideas more and more clear to the examiner also. Then we are going to discuss what is the prospect. It is defined as the arrangement of the openings, doors and windows to get the desirable views like garden, lake, sea or mountain. म्हणजेच ज्या दिशेला तुम्हाला गार्डन आहे, लेक आहे, सी आहे किंवा सिनेटिक व्ह्यू आहे अशा दिशेला आपण डोअर्स अँड विंडोज प्लेस करायचे. इट ऑल्सो इन्क्लूड्स द कन्सिलमेंट ऑफ सम अनडिझायरेबल व्ह्यू लाईक स्लम्स, गटर्स, गार्बेज और डम्प्स. किंवा ज्या ठिकाणावरनं तुम्हाला अनडिझायरेबल व्ह्यूज असतात असे ओपनिंग्स क्लोज करणे म्हणजे सुद्धा प्रॉस्पेक्ट आहे. ॲट सर्टन टाइम्स द ॲस्पेक्ट अँड प्रॉस्पेक्ट कन्सिडरेशन मे बी समवॉट क्लॅशिंग अँड पर्सन हॅज टू यूज हिज ओन जजमेंट. म्हणजेच ॲस्पेक्टप्रमाणे ती दिशा असते, पण प्रॉस्पेक्टप्रमाणे त्या दिशेचे डोअर्स अँड विंडोज क्लोज करावे लागतात. अशा वेळेस आपलं ओन जजमेंट वापरून प्लॅनिंग करावं लागतं, हेच याचं म्हणणं आहे. अँड दिस इज द प्रोजेक्टिंग द विंडो फॉर डिझायरेबल प्रॉस्पेक्ट. समटाइम्स द विंडोज आर प्रोजेक्टेड एक्सटर्नली than that of external wall. This is the external wall and this is the projection of window. This might be a projection of window. Then orientation. All the time this is the favorite question in the examination, that what is the orientation. Orientations means proper placement
of plan units of building in relation to the sun, wind, rain, topography and outlook. So it is the placing of building to get the maximum benefit from the natural agencies. Orientation help to create the comfortable conditions in case of public building by placing the long wall parallel to the north south direction and shorter wall towards the east west direction. म्हणजे छोट्या भिंती या पूर्व पश्चिम दिशेला प्लेस कराव्यात आणि मोठ्या भिंती या नॉर्थ साऊथ दिशेला प्लेस कराव्यात. इफ द लॉंगर डायमेन्शन्स ऑफ द बिल्डिंग इज पॅरलल टू द नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन इट मीन्स इट हॅज अ ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन. हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजेच लॉंगर साईड ज्या दिशेला असतील त्याच्या विरुद्ध दिशेला ओरिएंटेशन असतं. म्हणजेच ह्याची लॉंगर साईड नॉर्थ साऊथ आहे. बरोबर आहे का? इथं डिस्कस केल्याप्रमाणे. म्हणजेच ह्याला कसलं ओरिएंटेशन आहे? ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन आहे. हे लक्षात ठेवा. देन प्रायव्हसी. प्रायव्हसी म्हणजे काय? खाजगीपणा. प्रायव्हसी मीन्स नो डिस्टर्बन्स कंडिशन. देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रायव्हसीज, एक्सटर्नल प्रायव्हसी अँड इंटरनल प्रायव्हसी. External privacy. What do you mean by external privacy? It means the privacy of a building with reference to the surrounding buildings and street or a road. And external privacy can be achieved by providing sufficiently high sill and plinth and planting of trees also. Trees can be act as a eye barrier or light barrier or vision barrier. Internal privacy. It indicates the privacy of different rooms of a same building or a same housing unit. It can be achieved by correct positioning of doors and windows. It is desirable to use a single shutter door instead of double shutter. Okay, so these are the points to be considered in the internal privacy of a building. Then we are directly go to the circulation. Circulation means the space provided for the movement. Circulation म्हणजेच काय? मुवमेंटसाठी प्रोव्हाइड केलेली जागा. ही जागा हॉरिझॉन्टल मुवमेंटसाठी सुद्धा असते आणि व्हर्टिकल मुवमेंटसाठी सुद्धा असते. हॉरिझॉन्टल मुवमेंटला हॉरिझॉन्टल सर्क्युलेशन म्हणू आणि व्हर्टिकल मुवमेंटला व्हर्टिकल सर्क्युलेशन म्हणू. हॉरिझॉन्टल सर्क्युलेशनसाठी काय असतं? पॅसेज, वरांडा असतात. व्हर्टिकल सर्क्युलेशनसाठी काय असतात? स्टेअर्स आणि लिफ्ट्स असतात. सो व्हॉट इज हॉरिझॉन्टल सर्क्युलेशन? इट इज द सर्क्युलेशन ऑन द सेम फ्लोअर. इट मे बी बिटवीन द रूम्स. एरिया ऑफ हॉरिझॉन्टल सर्क्युलेशन मे कन्सिस्ट ऑफ 20 to 25% ऑफ द टोटल बिल्डिंग एरिया. म्हणजेच 20 ते 25% टोटल एरियाच्या, म्हणजेच 75% जर सर्व्हिस किंवा युजेबल युनिट असेल तर 20 to 25% हे हॉरिझॉन्टल सर्क्युलेशनसाठी प्रोव्हाइड करायचं असतं. म्हणजेच पॅसेज, कॉरिडॉर, हॉल्स अँड लॉबीज अँड लिंकिंग ऑफ व्हेरियस ब्लॉक्स ऑफ अपार्टमेंट. देन व्हर्टिकल सर्क्युलेशन. इट इज नथिंग बट द मुवमेंट ऑफ अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड मुवमेंट. हे अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड मुवमेंट. This is called as a horizontal circulation and this may be called as a vertical circulation. It is nothing but the movement in upward or downward direction. For multi-story structures, electric lifts are provided. Still, stairs are necessary if there is an electric failure or the escape exit for the fire disasters. The following point should be considered in planning circulation. They should be straight. They should be sufficient. They should be sufficiently lighted and ventilated, and stairs should be easily accessible to all users, and the winders should be avoided as far as possible in the stair. These are the important consideration for horizontal and vertical circulation. म्हणजेच पॅसेजेस किंवा कसे असावेत तर स्ट्रेट असावेत. ते सफिशियंटली विड्थ आणि लेंथचे असावेत. ते सफिशियंटली लाइटेड असावेत, व्हेंटिलेटेड असावेत आणि इझिली ॲक्सेसेबल असावेत. देन ग्रुपिंग. इट मीन्स प्लेसिंग ऑफ व्हेरियस रूम्स और युनिट ऑफ अ बिल्डिंग इन प्रॉपर कोरिलेशन ऑफ देअर फंक्शन. ग्रुपिंग वेअर इज अकॉर्डिंग टू द टाईप ऑफ बिल्डिंग. ग्रुपिंग हे वेगवेगळ्या युनिटचं कसं करायचं? डायनिंग आणि किचन जवळ पाहिजे, लिव्हिंग आणि वरांडा जवळ पाहिजे, लिव्हिंग प्लस वरांडा, living plus kitchen sometimes, or kitchen plus dining, and bedroom plus washroom or your toilets. Proper grouping needs to saving in unnecessary movement and saving in time. म्हणजेच प्रॉपर ग्रुपिंग केल्यावर तुमचा वेळ वाचतो आणि अननेसेसरी मुवमेंट्स अवॉइड होतात. Then we are directly discussing the roominess.
It means feeling of space. Roominess means what? It is a feeling of space. रेक्टँग्युलर एरियामध्ये तुम्हाला स्पेस फील झाल्यासारखी वाटते, पण स्क्वेअर एरियात ती फील होत नाही. दॅट इज रूमिनेस, विच इज युजली एक्सप्रेस्ड ॲज सफिशियंट or inadequate or adequate or more or cramping depending upon the proportion of length, breadth and height. म्हणजेच कुठल्याही रूमसाठी किंवा कुठल्याही बिल्डिंगसाठी लांबी, रुंदी व उंचीचं एक ठराविक प्रपोर्शन्स असावं लागतं, त्यामुळे रूमिनेस आपल्याला जाणवतो. द फॉलोइंग ऑब्झर्वेशन्स अबाउट द डायमेन्शन शुड बी नोटेड. लेंथ टू ब्रेड्थ रेशो. इफ द लेंथ ऑफ द रूम exceeds 1.5 times the width, it will produce a cramped effect. Better proportion is 1.2 to 1.5 times. म्हणजे लेंथ जर 1 मीटर असेल तर त्याची ब्रेड्थ ही 1.2 किंवा 1.5 असावी, 1.2 मीटर किंवा 1.5 मीटर असावी. शेप. A square room relatively appears smaller than a rectangular room of same area. It is also smaller in respect of utility as compared with the rectangular shape room. Height. Small room should not be made too high because they tends to produce a cave-like effect. Such rooms appear smaller than that of their actual sizes. म्हणजेच छोट्या रूमची उंची जास्त वाढवायची नाही, हे लक्षात ठेवायचं. शेप हा स्क्वेअर नसायला पाहिजे, तो रेक्टँग्युलर असायला पाहिजे. लांबी आणि रुंदीचं ठराविक गुणोत्तर पाहिजे. हेच म्हणजे रूमिनेस. व्हॉट इज द फ्लेक्झिबिलिटी? दिस aspect of planning means a room designed for a specific purpose should be possible to use for other purposes. If necessary, study room can be converted into the guest room. म्हणजेच फ्लेक्झिबिलिटी म्हणजे काय? एखादी रूम जर एखाद्या पर्पजसाठी डिझाईन केली तर ती दुसऱ्या पर्पजसाठी वापरता आली पाहिजे किंवा कन्वर्ट करता आली पाहिजे, त्याला फ्लेक्झिबिलिटी म्हणतात. पण सगळ्याच युनिट्ससाठी फ्लेक्झिबिलिटी नसते, पण ठराविक युनिट्ससाठी तुम्ही फ्लेक्झिबिलिटी ॲडॉप्ट करू शकता. If partition is provided between living room and dining room, it is possible to remove the partition and use living plus dining room for the family functions. If independent access is given to the backyard from kitchen, backyard can be used for dinner functions. Thus, planning flexibility also should be considered. What is the sanitation? Sanitation means sufficient light, cleanliness, ventilation and sanitary convenience are the main consideration in sanitation. कुठली बिल्डिंग वेल सॅनिटेटेड आहे असं म्हणायचं, जिथं सफिशियंट लाईट आहे, सफिशियंट स्वच्छता आहे, सफिशियंट व्हेंटिलेशन आहे आणि सफिशियंट सॅनिटरी कन्व्हिनियन्स आहे, अशा ठिकाणी. फॉर इझी क्लिनिंग द फ्लोअर शर बी प्लेन विथ प्रॉपर स्लोप विथ स्कर्टिंग. म्हणजेच फ्लोअरवर स्कर्टिंग पाहिजे आणि तो प्लेन पाहिजे. सफिशियंट नंबर ऑफ डोअर्स अँड विंडोज अँड ऑल्सो व्हेंटिलेटर्स शुड बी प्रोव्हाइडेड टू फॅसिलिटेट द रिन्युअल्स ऑफ फ्रेश एअर. फ्रेश एअरसाठी विंडोज पाहिजेत. इलिगन्स म्हणजे त्याचं लुक, आर्किटेक्चरल फ्रंट व्ह्यू. इलिगन्स इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेव्हेशन अँड जनरल लेआउट ऑफ बिल्डिंग प्लॅन. ॲस्पेक्ट अँड प्रॉस्पेक्ट डोअर्स अँड विंडोज पोझिशन. इलेव्हेशन डिपेंड्स अपॉन proportion of width and height, number of doors and windows and the choice of material. Unless proper attention is paid to the elegance, a well unit plan may produce the most dull and ugly elevation. On the other hand, an elegant elevation is the external statement for the purpose of building. Its internal facts indicates the character. म्हणजेच काय आहे की एक्सटर्नल लुक जे आहे ते फक्त समोरची बाजू दाखवते, ती तर सुंदर असावीच लागते, परंतु कॅरेक्टर म्हणजे आतल्या बाजू आहेत बिल्डिंगच्या त्यासुद्धा चांगल्या असाव्या लागतात. ॲस्थेटिक्स इज द रिझल्ट ऑफ एलिगन्स. देन इकॉनॉमी इज ऑल्सो देअर. हे प्लॅनिंगचं प्रिन्सिपल काय आहे तर यू गेट द मॅक्झिमम बेनिफिट्स विथ मिनिमम कॉस्ट, दॅट इज द इकॉनॉमी. म्हणजेच इकॉनॉमिकल पाहिजे, त्याचं खर्चिक नाही पाहिजे जास्त इलेव्हेशन ट्रीटमेंट्स देऊन स्ट्रक्चर खर्चिक बनतं, पण ते परवडायला पाहिजे युजरला. ॲक्सेस इट शुड बी इझिली ॲक्सेसेबल. म्हणजेच ठराविक लोकांना ॲक्सेस तो इझिली पाहिजे, चोरट्यांसाठी तो ॲक्सेस डिनाईडसुद्धा पाहिजे. या सगळ्या रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग करताना बघितल्या पाहिजेत अँड दॅट आर द प्रिन्सिपल ऑफ प्लॅनिंग. फ्लेक्झिबिलिटी आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं आहे. देन फर्निचर रिक्वायरमेंट. द सक्सेस ऑफ फंक्शनल प्लॅनिंग इज रिव्हेल्ड इन टर्न इन द प्लेन शोईंग डिटेल्ड फर्निचर अरेंजमेंट इन द व्हेरियस रूम्स. फर्निचर रिक्वायरमेंट हा सगळ्यात मोठा ॲस्पेक्ट आहे खरं तर. घराच्या किमतीच्या 10 ते 20%
पैसे हे फर्निचर रिक्वायरमेंटसाठी सुद्धा खर्च होतात. त्यामुळं डोअर्स, विंडोज कसे असावेत त्या तर आहेच आहेत ट्रीटमेंट, पण त्याच्याबरोबर बेड्स कसे असावेत किंवा स्टडी रूम कसा असावा, स्टडी टेबल्स कसे असावेत, डायनिंग टेबल कसा असावा, सोफा सेट कसा असावा, वॉलपेपर्स कसे असावे, या सगळ्या गोष्टी फर्निचर रिक्वायरमेंट कन्सिडर करून आणि फर्निचरची रिक्वायरमेंट बघूनच आतलीसुद्धा ट्रीटमेंट देता येते. त्यामुळे फर्निचर रिक्वायरमेंट महत्त्वाची. लिव्हिंग रूममध्ये काय असतात तर सोफाज, चेअर टेबल्स, कार्पेट्स, टेलिव्हिजन्स अँड अदर डेकोरेटिव्ह पीसेस. किचनमध्ये चेअर्स, डायनिंग टेबल, कबर्ड्स अँड रेफ्रिजरेटर. बेडरूममध्ये बेड्स, इजी चेअर्स अँड ड्रेसिंग टेबल्स एक्सेट्रा. सो वन मस्ट कीप द फर्निचर रिक्वायरमेंट इन द माइंड ड्युरिंग द planning, and this is the principle of planning also. So another important aspect is the climatic condition or effect. जर snowfall area असेल, if there is a snow falling on the housing unit, then we have to provide the sloping roof. In case of less rainy area, we have to provide the flat roof. So these are the climatic condition or its effect are taken into the consideration while designing or while planning the building. So all these are the principle of planning. All these principle of plannings are important to design a public building as well as a residential building. And it's enough in this lecture. So bye bye, see you.